what's up guys? This is Mada Pakasana, and so for today's video, we're going to create a tutorial video kung paano ba gumawa ng isang logo, company logo gamit ang isang design tool na tinatawag natin na DesignHill-Tool. Yan. Isang DIY siya na website. So bago natin umpisahan ang ating tutorial, please sa mga bago dyan sa aking channel, subscribe nyo ang aking channel, and then don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong tutorial video. So let's go! Tayo sa ating browser, and then search lang natin sa taas or i-type lang natin na DesignHill.com. So ayan yung website nila, DIY Tools website, DesignHill.com. So ito na yung pinaka-page nila. And the next guys, tayo sa explore or it started now. AI Logo Maker tayo. Punta tayo sa AI Logo Maker. Ayan. Click nyo lang yan. Then after that, kung may company kayo, so you can put your company name, either like example, Madtech. Madtech. And click Generate Logo. So, si AI na yung maghanap ng logo ninyo para sa inyong company. So, pipili lang kayo, pick 5 or more design styles you like. So, I like this one. And then, other one, this and tsaka ito. And then, ito. And, ito pa. Ito. Continue nyo. And then, sa kulay naman, kayo na rin pwedeng kumuha ng, pumili ng kulay, kung anong gusto yung kulay. Sa akin naman is black and white. White. Then, click nyo lang, continue. And then, so, choice nyo na rin kung maglagay kayo ng slogan. Then, slogan is optional. And select industry. And you have technology. Technology. And then, budget. Try mo natin lang 0. And then, click nyo lang, continue. And then, search and add up to 5 symbols. And pili kayo ng 5 symbols dyan. And there, computer, pili tayo, choose tayo ng computer, like this one, and then continue. So AI will generate the logo, so just wait for a while. Ayan, plate as a logo. Please select a logo which you would like to edit or purchase. Ayan. So, ang gaganda ng logo nila na binibigay na sinasuggest nila, as you can see, and then pwede mo pa yung i-load more logos. So, dito naman, ito yung napili ko. You can edit guys, pwede nyo siyang i-edit ha. Click nyo lang yung edit logo. And then, pwede nyo siyang i-adjust, either i-adjust nyo yung, and makita nyo naman yung logo nasa t-shirt na siya. Pwede nyo siyang i-adjust, kayo ng balang mag-adjust, caps, low, or font size, and then, edit colors. Pwede nyo baguhin yung colors niya. Either kayo ng bahala, or do whatever you want. Or be black. Kayo na mag-adjust. Back lang natin. Ayan pa yung ibang logo niya. So, ang dami yung pagpipilian. Napaka-unique ng kanilang mga logo. Napakaganda. Load more nyo lang. Pwede kayong makahanap.
and then pwede nyo siyang i-edit. So if your company are looking for logo maker, please use DesignHill.com. Please visit this website. I recommend you guys. Ang dami niyang choices na logo. Kasi si AI na yung automatic na mag-generate ng logo niyo. Marami siyang suggestion na binibigay. Like this one. Click natin. Edit nyo. Save nyo lang. Kung tapos na kayo mag-edit, save nyo lang. Save. Thank you for watching, guys. Hope you like this video, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and thank you. So yun lang, guys. Ayan, huwag nyo lang kalimutan i-search ang Design Hill Tools sa inyong mga browser para makapag-create kayo ng logo. And thank you for watching, and God bless.